sent. Livet det går fort och det är svårt att hinna med, men vi kanske kommer ses någon juldag i Lund. Kanske ölen kommer ta oss på det djupa en stund. Kanske fortfarande kommer försvinna i din blick och drömma om den framtid som vi aldrig fick. Och vi kanske skriker över musiken och trots alla strapatserna i livet kommer fram till att vi trivs med hur polletten föll. Om vi kanske lämnar spår hem parallellt genom snön som ändå blåser bort efter ett halvt andetag. Och du säger det var uppenbart att det aldrig var du och jag. Så förlåt mig bara säga känna när vi syns och slipper känna svidande förr i tider. Kanske vår historia är en fjäril på nål, vacker att titta på men vingar som inte slår. Jag gick i ett kvarter idag som en gång var min hela värld, ja. Allting var ju enklare då, men ingenting kan bli vad det var. Nej. Igår gick jag på mammas gata. Vissa dagar så kan jag sakna tryggheten från gamla dagar, men det finns inget som kan få dem tillbaka. Igår gick jag på mammas gata. Vissa dagar så kan jag sakna tryggheten från gamla dagar, men det finns inget som kan få dem tillbaka. Ibland vill jag återvända, men det finns ett litet dilemma. Det känns som skorna börjar klämma och jag får växtverk jag måste lämna. Hey! Staden känns för liten, du och jag börjar om det känns för tidigt eller för sent, hur det än blir det kommer alltid vara en del av mitt liv. Jag gick i ett kvarter idag som en gång var min hela värld, ja. Allting var ju enklare då, men ingenting kan bli vad det var. Nej. Man är tillbaka på mammas gata bland fotbollsmålen, ungdomsgården, ungdomsåren, det är då det slår en. Hur vi gick där och väntade, vad skulle hända? Tiden kom och gick och man kände sig allt för hämmad, aldrig bländad av storstadens ljus, de är alltid tända. Nu har vi flyttat, spridits för vinden, födda på nytt tro och slog igen grinden. Ibland på tunnings okända vatten, du vet hur jag älskar när vi rusar genom natten i en okänd taxi, en okänd stad. Som magnetism, en okänd lag om att vi måste vidare, aldrig klara. Alltid på jakt och det fattas bara en liten pusselbit och vi springer dit, släpper tyglarna men minns alltid vägen. Jag gick i ett kvarter idag som en gång var min hela värld, ja. Allting var ju enklare då, men ingenting kan bli vad det var. Nej. Röda går, gröna går, ingenting kan bli vad det var. We've all got to rethink the way we do our business. It's not going to be easy. Companies are going to change hands, artists are going to squeal, other artists are going to make a fortune. It's going to be a very turbulent time. For me personally, I'm kind of thrilled, but I guess I'm on edge a little bit. Like I feel like I have to hurry up and do a lot of things because I think things are going to change really drastically. And you know, it's okay if it affects the business side of it. Just hopefully the music won't get screwed up. You need to take a look at your environment, the limitations of your environment, the advantages of your environment, and then do things which are peculiar to you and be proud of them. I think the culture has changed. In the 60s, 70s, 80s, it was very much an individualistic kind of approach. And with the explosion of the internet, there's been a culture of, it's like a mixtape culture, really, where you borrow from that, you borrow from here, you make a mashup on video, you post it on YouTube. Everybody becomes a creator by taking pieces here and there from other people. Forget whether they steal or not. That's a reality that we're going to have to live with for a long time. I think there's absolutely no question that there's a risk that copyright will just atrophy and die. No one will enforce it. We've got to think about it in an incredibly radical way so that it makes sense. 57% of teenagers had created and shared content on the internet. That's not people peer-to-peer file sharing, that's about 99%. But this is people actually creating material and making it available. To us, the couch potato generation, this is bizarre. I can't imagine doing that. But to them, it's the natural way for them to understand the world and create. Now, you can either call them criminals or call them pirates and use all the tools of the law and technology to block them from this creativity. Or we could begin to encourage them by making a wide range of material available that gave them a much better understanding of their past and a much better opportunity to say something about the future. Creativity itself is here on the line.
and striking a balance between protecting the rights of those who own intellectual property with the right and the rights of generations of future young and old people to create.